पारशी समाज हा गुजरातमध्ये येऊन वसला खरा, पण नंतर महाराष्ट्रात आल्यावर पूर्णपणे मराठमोळा झाला. त्यातलेच एक पेस्टन काका. चला आज पेस्टन काकांवर आपण गप्पा मारूया. वादच नाही मध्ये आपलं स्वागत आहे. आजचा विषय आहे पुला देशपांडेंचं पेस्टन काका. माझ्याबरोबर आहेत ध्रुव भाटे आणि भूपाल लिमये. हॅलो गायज. ए हॅलो. नमस्कार. सो पेस्टन काका ऐकलं म्हणजे बेसिकली आय थिंक माझा पारसी लोकांशी लहानपणी एवढा जास्त कॉन्टॅक्ट नव्हता, पण रिसेंटली गेल्या 10 वर्षात आय थिंक आय हॅव टॉट अ लॉट ऑफ पारसी स्टुडंट्स आणि जास्त संपर्क आलाय थ्रू बेकरीज आणि पुण्यामध्ये असल्यामुळे आय थिंक बऱ्यापैकी पारसी पॉप्युलेशन आहे आपल्याकडे. Sizable आहे. आणि यू कॅनॉट फॉरगेट अ पारसी. one of my best friends, of course, now is since a long time is Zubin, who's a Parsi. But it just, I think there is one stark thing that I must say outside of this beautiful little one act by PuLA. I don't think you can hate a Parsi. It is so difficult. I think it's like it's almost non-existent. I have never seen anyone म्हणजे फारच असं त्यांच्याबद्दल असं एक हे होतं, शिव्या घातल्या तरी त्यांच्याबद्दल एक म्हणजे जी मजा वाटते किंवा एक प्रेमच येतं त्यांच्याबद्दल, किंवा असं नाही वाटत तुला भूप? करेक्ट. ॲब्सोल्युटली. माझा पारसी कम्युनिटीशी संबंध ऑलमोस्ट 15-20 वर्षापासून आहे. कारण की एक कंपनी होती जिचा मालक पारसी होता, उमेद नाव त्याचं, आणि खुशरू मॅनेजर होता तिकडे. काइंड ऑफ ऑलमोस्ट तिथे 8 पारसी कम्युनिटीची स्थिती अशी असल्याची एक कंपनी, आणि मग इट्स अ व्हेरी गुड कंपनी आणि इट्स डुईंग व्हेरी वेल नाव. तर त्यांच्याशी रोज माझा हे असायचा कॉन्टॅक्ट. आणि ते त्यांची एक इंटरेस्टिंग प्रकार असा असतो ना, की ते त्यांचा एक सेन्स ऑफ ह्युमर खूप असा आपल्याशी जुळताय, पण अगेन त्याला एक युनिकनेस आहे. करेक्ट. की जिथे ते तुम्हाला असं टोमणा मारून काहीतरी हे करतील, पण व्हेरी स्मार्ट आणि सोफिस्टिकेटेड आहे. आणि मला डिसिप्लिन वाटतात ती लोक, आणि परफेक्शनिस्ट वाटतात. आणि परफेक्शनिस्ट त्यांची रेप्युटेशन, आय थिंक द रेप्युटेशन प्रिसीड्स देम. दे आर व्हेरी ऑनेस्ट. आणि पण दुसरी गोष्ट असं आहे की त्यांच्याबद्दल एक हे का वाटतं की ते तसे म्हणजे दे डोंट होल्ड बॅक. म्हणजे थोडं म्हणजे तुला मला आठवत आहे, माझा एक आता ऑफकोर्स हे आपण पेस्टन काका म्हणणं कम्प्लिटली हे झालंय, पण वाय नॉट. माझा एक मित्र आहे सलामत, त्याच्यात त्याची बेकरी आहे, आणि तो दरवेळेला मला काहीतरी असंच बोलायचा की हे कशाला आणि ते कशाला आहे, तो काय बोलू नको, हे करू नको. म्हणजे इतकं तो बेकरी सोडून इतके संवाद करायचा. सो आय थिंक पेस्टन काका अगेन पुलंनी इतकं सुंदर ती जर्नी हे केलेली आहे. मला ते काय आवडलं म्हणजे पुलंची ऍक्च्युली इफ यू सी द होल थिंग, पुलंची वाईफ त्याच्यामध्ये 2-3च वाक्य आहेत, पण कुठेही ती वाईफ नाही असं वाटत नाही तुला. आय जस्ट रिअलाइज्ड इट. मी आता जेव्हा ऐकत होतो की त्याच्या बायकोचं एखादं पण वाक्य नाही आहे त्या पूर्ण काय 20-25 मिनिटाचं ते आहे, पण तरी आपल्याला बायको मिसिंग आहे असं वाटत नाही. यू फील दॅट इज इनक्रेडिबल. आणि ती कॉन्व्हर्सेशन अशी आहे की तुम्ही पलीकडच्या बाकड्यावर बसलाय. ते पण काय की तुम्ही घरी पण असं बसता का? ते एक नाही, आपण त्या ट्रेन जर्नीत आहोत. की जर ते समोर बसले असतील तर आपण कुठेतरी डायगोनली बसलोय, अशी त्यांनी ते वर्णन सगळं केलेलं आहे बघ. फार छान, अमेझिंग. And Dhruv, for you this is incredible. I mean, you must be personally a little invested in this because of Hubli. Yeah, the fact that Peston Kaka, did he say he was born in Mumbai, but he lived in Hubli, right, and was living there even then. But also, the one there are sort of two themes here. One is, of course, a window into Parsis through this one person, Peston Kaka, and his wife, one couple rather. And then also, all this while you're also on the train. So you've got the place and the people. So that was just beautiful. And I think I know just a couple of Parsis from my time in Mumbai in a school there. But that was as a very young kid. After that, I've really not interacted with them. So I feel like Peston Kaka is my first real Parsi friend, even though
I obviously he's not known to me personally, Yeah. but that's just beautiful to get a window into Parsi people and the way they are. Apparently, there are only 70,000 Parsis. I Yeah, looked it up. and it's coming down. So, I think it was about 100,000 a few years ago, like 7-8 years ago, okay. and it's already 70,000. Hmm. But that's a separate matter for a podcast. Yeah, In but fact, it's pretty small number. I was So my thinking, point is, a yeah, lot of people outside the Mumbai, Pune area, or maybe that part of India, probably have not met a Parsi. If you think about it, exactly, and I because and compared when I listen to Peston Kaka in particular, there is always this distance between in the Vyakti and Valli series. There's always some distance between you and Rao Sahib, you and Narayan. But with Peston Kaka, the distance is much more hard for me to understand what he does at home, etc., and his life. So this was a good window into that for me. yeah, actually, that is a point that I would like to breach. Come to a little later. That this particular Peston Kaka was, I think, it's quite unique, and you will not find Parsis like him so much. Most Parsis, as you know, are quite well off, and uh, so this is very unique for me now to see how it is how this fellow, because PuLA mention करतात की त्यांची परिस्थिती जरा बेताची दिसते वगैरे, which is, but more than that, I think the quirkiness is what the Parsi character essentially is. एक थोडं ट्रुथफुल असतात, ते ऑनेस्ट असतात खूप, आणि डिलिजंट आणि हार्डवर्किंग असतात, आणि सेन्स ऑफ ह्युमर एक असतो, आणि स्वतःवर पण प्रचंड हसू शकतात ते, की पारशांवर पण खूप एकमेकांवरच खूप हसतात. आणि पेस्टन काकाच आता जे तू पाहिलंस की ती थोडी टिपिकल, ते पण एक खूप छान वर्णन, फिजिकल वर्णन खूप छान आहे, की हा माणूस असा टग्या होता, म्हणजे फिजिकल काम करणारा, आणि ऍब्सोल्युटली असं तो फिजिकल प्रचंड असं श्रम करणारा. आणि तशीच त्याची बायको जरा थोडीशी कंप्लेनिंग टाईप, आणि थोडी बुटकी, आणि ते पारशी साडी, म्हणजे माझ्या डोळ्यात डायरेक्ट. आणि अशा मी म्हणजे आय हॅव सीन द पारसी लेडीज लाईक दिस, आणि सो दॅट वॉज एक खूप छान आहे ते, म्हणजे वर्णन ऐकताना फारच पुलंनी सुंदर केलेलं आहे. आणि त्याचे काय काय रिस्पॉन्सेस आर अमेझिंग. तो जे काय काय सांगत असतो त्याच्यामध्ये, की सर्वात मला ते आवडलं, जे ध्रुव म्हणलं तसं आपल्याला कळलं नसतं ते जे तो सांगत होता. आय नेव्हर थॉट ऑफ इट, पण बंगलोर मेल किंवा मद्रास मेल, दिस इज प्रॅक्टिकल, राईट? आणि आता तो सांगत असतो सुब्रमण्यम मेल आणि सह्याद्री नावाने, सगळं नावाने, आणि जे कळणार नाही असेच काहीतरी शॉर्ट फॉर्म्स वगैरे. वन ऑफ द फ्यू टाइम्स where I think PuLA is not talking at all. He's just responding. PuLA स्वतःहून त्यांना काही प्रपोज करत नाही. He's just taken a back seat. आधीच म्हणतात बघ त्या कथाकथनाच्या आधी, की मला माहिती होतं की माझ्या 7-8 तास आता मस्त जाणार आहेत. कॉन्टेंट इज कमी ऑलरेडी देअर, आणि ते मस्त ऑलमोस्ट 80 वर्षाचे आहेत ते आजोबा, आणि त्यांना पण कोणातरी बोलायला हवंय ह्याचा अर्थ. करेक्ट. आणि कारण की त्याच्या बायकोशी त्यांना बोलायचं नाही, बायको सारखी त्यांच्या हेच काढते, म्हणून त्यांना मस्त एक को पॅसेंजर पण मिळाला. सर्वात परत एक छान, म्हणजे तो तिने मला लग्नाच्या वेळेला चिमटा काढला, तर पुला देशपांडे म्हणतात, खरं सांगा पेस्टन काका, तिने चिमटा का काढला? अरे भाऊसाहेब, मला वाटते ना मी पण तिला कुठेतरी हात लावत होतो म्हणे. What no filter kind of a personality. No filter. Yeah, no filter. Again, to capture this in a nugget, hats off to PuLA for making it into such a pretty little presentation. I think, in terms of Peston Kaka, I would like to come to this point. Specifics तर खूप आहेत काय काय मजा करायला, पण beyond that, I was just thinking की माझे जे पारसी कॉन्टॅक्ट्स आहेत आतापर्यंत, one interesting thing that I noted in this, and I've observed this week, is that हे पेस्टन काकांना हिंदुइझम किंवा हिंदू फिलॉसॉफीमध्ये किती इंटरेस्ट होता. दिस इज क्वाईट रेअर, अँड आय वुड नॉट से नाव इट इज सो प्रेव्हलंट, or if it is, I'm not aware. पण जनरली मी जे पार्सीज पाहिले, दे आर इंटू, वेल, दे आर रिस्पेक्टफुल ऑफ एव्हरीवन, ऑफ कोर्स, but I'm just saying they are more inward into their practices, let's say. But this person really seemed to know everything, म्हणजे विवेकानंद किंवा, and this is the older generation, so I think was it that? What do you think? It's a little. परत अगेन कमिंग बॅक टू माय एक्सपिरियन्सेस विथ these people which I spoke about, त्यांच्या म्हणजे इतकं ते होते, आय थिंक समवेअर हिंदुइझम फेथ ॲज अ फेथ त्यांना खूप ओपन वाटलं होतं या लोकांना, इव्हन वाटतं. कारण की मी जर मेन्शन केलं ना, फॉर एक्झाम्पल खुशरू म्हणून मॅनेजर होता, आणि त्यावेळेस आय वॉज इन कॉन्टॅक्ट विथ हिम, तर त्याच्या लॅपटॉपवर दगडूशेठ हलवाई वॉज द
वॉलपेपर. ओके. आणि सगळीकडे त्याच्या बाजूला गणपतीचा एक हे फोटो म्हणजे त्यात असं म्हणजे असं तुला कधी वाटायचंच नाही की अरे Correct. आणि मग त्यावेळेला मला म्हणाले की अरे हा पारसी असून दगडूशेठ हलवाईचा वॉलपेपर आहे. या दॅट इज सो क्वाइट आय थिंक त्यांची ओपननेस आहे आणि ओपननेस एक झाला आणि परत इकडच्या बाजूनी ते फेथ पण बहुतेक त्यांना अट्रॅक्ट करत असेल की की जिथे ओपननेस आहे आणि तिथे काही बाइंडिंग नाही आहे. इट इज जस्ट दॅट आणि योगा वगैरे हा जरा युनिक वाटला मला म्हणजे ही वॉज रिअली इन टू द फिलॉसॉफी आणि तो म्हणला तर चारी त्यांनी अध्याय वाचले स्वामी विवेकानंदचे अभंग पण त्याला येतो. सो आय डोंट नो इफ इट वॉज प्रेव्हलंट ड्युरिंग हिज एज ग्रुप ॲट द टाइम. मी जे पारसी पाहिले दे आर लिटल मोर वेस्टर्न. जे इथले पुण्यातले पारसी आहेत ना दे आर व्हेरी क्लोज टू द ब्रिटिश सो दे हॅव देअर व्हेरी स्पेसिफिक टेस्ट आय मीन. सो एक पाय म्हणजे त्यांचा युके मध्ये असतो. दे आर ऑफकोर्स दे आर ॲज इंडियन एज एनीवन. खूपच ते कमिटेड असतात आपल्या इथे. पण आय एम जस्ट सेइंग दॅट इज नॉट द इश्यू. द इश्यू इज आय फाइंड देम लिनिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न वर्ल्ड अ लिटल मोर ऑर द वेस्टर्न माइंडसेट. But this guy really seems to be like amazing in that. तो कम्प्लिटली म्हणजे असं इंडिजिनसच झालाय. म्हणजे तुला तर अभंग माहिती होते तुकारामाचं म्हणजे आय डोंट नो दॅट वॉज लाईक इनक्रेडिबल. सो व्हेरी युनिक अँड आउट ऑफ द पीपल इन फॅक्ट ध्रुव डू यू नो डू यू रिमेंबर द band Acquired Funk Syndrome AFS? Yes. And Rushad Mistry is a Parsi. Oh, the bass player. Yes. Yeah. He was a Parsi and I happened to work with him and you could see the traits. I mean, of course, Rushad was, he's our generation and all that, but there is a common thread between all these Parsis, it's like very, very, it's very charming, let's say, in a way to observe them. And but do you think you would be able to identify, a Parsi if you did not know they were a Parsi? Like, are there any traits that are obvious? I think yes. For one, their language is a bit funny. So they don't speak pure Marathi. I think they speak pure Gujarati. However, they do speak Marathi. And their English is extremely westernized. So with a very British accent even. Or, or Indian British accent. And the other thing is the heje manje in some form, they will, the males at least, I would say, the men are inclined towards swearing once in a while, or they will be very frank about certain things, and they will see that's a big giveaway. आणि लुक्स वाईज पण यू कॅन आयडेंटिफाय रे. त्यांच्या फीचर्स त्यांचे शार्प असतात एकदम. म्हणजे त्यांचे तो नाकांचं ते बोलले बघ, नाक अक्षरशः ते एका मोल्ड मधनं काढल्यासारखं त्यांचं नाक होती. त्याचं ते नाक डिफाईंड असतं. त्यांची इव्हन तू बघशील ना स्ट्रक्चर्स थोडीशी अशी हे असतात, हेवी असतात. कारण बिकॉज ऑफ देअर डाएट. कारण ते बऱ्यापैकी त्यांचं डाएट आणि यू कॅन मेक आउट. म्हणजे त्यांचे प्युअर पारसीज खरंच आपण बहुतेक मिस केलं असेल ती ऑपॉर्च्युनिटी. मुंबईत पारसी कॉलनी आहे. दादर. आणि तिथे मी लहानपणी जेव्हा जायचो ना तेव्हा ही अशी टिपिकल लोक तुम्हाला कळून यायची की अरे किती आजी आजोबा बसलेले आहेत कुठेतरी बाकड्यावर वगैरे. फार सुंदर. आय मीन द अदर थिंग इज आय डोंट ध्रुव तू कयानीमध्ये गेला असशील ना. आय मीन यू कॅन मेक आउट द ओनर्स. They are just bakery. Yeah. They look very different, or City Bakery, which even Good Luck पण I think is owned by a Parsi. Good Luck and Lucky वगैरे. I think they are the Iranis. Yeah, sorry, the second generation, the second lot that came. So it is funny how he on the train, which I have never asked for mutton curry on a train. Like I don't know if I would ever ask for that, but that was interesting. Yeah, that was his go-to train food. Yeah, default. But towards the end, I mean, the specifics in this are funny by themselves. But in the end, he's very curious and he says की तुम्ही एवढं मोठे पुला देशपांडेला घ्यायला येतात. चिटणीस, तो पण एक जोक तो होता की चिटणीस यू कॅन जस्ट पिक हिम आउट इवन इफ यू आर ब्लाइंड. तुम्ही आंधळे असाल तरी तुम्ही ते तुमची वेलकम पार्टी यू कॅन जस्ट नो हु दे आर. अँड पुलत ते उतरतात आणि मग देन ही गेट्स अ लिटल क्युरियस अँड ते विचारतात की अरे भाऊसाहेब तुम्ही एवढं फेमस आहात आणि हे वगैरे, आता मी सांगणार की मला भेटले होते. आणि मग पुला म्हणतात मी पण सांगणार की आम्हाला भेटले होते पेस्टन काका. ते म्हणले अरे तू माझं नाव कुठे वाचणार. तर ते म्हणले तुझं नाव वाचल्यावर मी सांगणार की मला माहितीये भाऊसाहेब. पुला म्हणले मी पण सांगणार तुमचं नाव असल्यावर. ते म्हणले माझं नाव तुला आता फक्त मी मेल्यानंतर दिसणार पेपरमध्ये. सो दॅट वॉज लाईक अ लिटल आय डोंट नो इफ दॅट वॉज पुला's 10 cents worth of making us cry. Absolutely. Yep. He's done that before. डेथ ते कुठेतरी हे आणतातच एक डेथच्या बद्दलचा, ज्याला आपण रियालिटी म्हणू किंवा जस्ट एक
टच देऊन जातात त्याला ते. Yeah. Well, if you think about it, every character, the start and the end is that, right, of one's life. There is also a mention of his birth, right, or the fact that Peston Kaka tells PuLA about how he was born and how his father came from somewhere, Yeah. etc., which he doesn't tell us, but so I think it's a good conclusion, and that's why I think there's a tendency to end all stories with the death of the character or a suggestion of that. But there's also a very nice, deep ish analogy there about the chimtya and suffering and how God is suffering. Yeah. Beautiful. There's some depth there, right? And that is beautiful. I find that vision of an old, I guess she is 10 years younger than him, so 68 or 8 years younger. I forget. He actually tells us the age, but he is 78. She's 10 years younger or so, and she is giving him a chimta on a train at that age. It's just that's a beautiful vision Yeah. in the eye. Yeah. And the Yeah. God is suffering is a very light yet deep, analogy again. Yeah. In addition, like Bruce. Well, the first time he brings it up, you don't take it. At least I didn't take it seriously, right? Because he's like, God is this, God is that, God is suffering. Okay, but then at the end, when he says that it's like his wife's chimta, then I think it gets this beautiful connection. Yeah. And PuLA does this a lot, right? He will take 2 or 3 themes that he has trickled in the story and then connect them at the end in a very deep way. So that's just beautiful. But yeah, compared to a lot of Vyakti and Valli stories we've looked at, this one is just all fun. There's uh, a lot of just good old banter and Yeah. jokes. Very I nice. think it is more reminiscence, just remembering them for who they are. त्याच्यामध्ये म्हणजे एक थोडा निरर्थकपणा आहे या गोष्टीमध्ये. फार अर्थ शोधण्याचं त्याच्यामध्ये हे नाहीये. It's just what it is, So again, the beauty is that PuLA he has let the character do his thing in this without interfering too much. He's just brought out the Parsi and the whole essence of the Parsi and the enjoyment that we have out of. ते म्हणलं तू म्हणलंस तसं की त्यांना ती मजा आहे की आता 7 तास पारशाबरोबर हे जे बाकी काय करायला नको. आणि मग वेळ कसा जातो म्हणजे नॉर्मली आपल्याला नाही का लॉंग आपल्या ट्रॅव्हल मध्ये आपला वेळ कसा जाईल काय दॅट इज द क्वेश्चन. आणि तो पुलंना ते भजनं गायला लावतो. दॅट इज ऑल्सो सो क्यूट मॅन. आणि तू स्वतःहून ते म्हणतो आणि वाव, लाईक अमेझिंग. आय वंडर इफ दिस रिअली हॅपन्ड. I don't know. Must be. Gosh, it feels like it has, right? I mean, Right. It's hard to imagine, and this is true of so many PuLA stories. It's hard to imagine that they did not happen. कल्पनेतले आहेत का खरंच कुठे अनुभव आले ते. Exactly. I mean, how much was it if it was if it did happen? I actually was talking to Zubin, my friend, who's also Parsi, of course, and I told him about Peston Kaka, and he was like, his response was the same. मी म्हटलं अरे तू पेस्टन काका ऐकलेस काय? नाही मी नाही ऐकलं. पण मी म्हटलं अरे खूप त्यांनी मजा केली पारसींची. पारसींना पण आवडतं मजा करायला स्वतःची. दे आर द फर्स्ट वन टू पुट देअर हँड्स अप. त्यांना काय त्यांना तसेच आहेत सगळे पारसी, येडेच आहेत ते. हिज वाईफ ऑल्सो टेल्स हिम, हे ते थोडे पारशी अर्धे वेळेच आहेत बरं का विनीत, मला सांगत असते ती. सो दे आर क्वाईट प्राऊड ऑफ देअर रेप्युटेशन, व्हॉट एव्हर इट इज. So I was thinking of calling him for this episode of Peston Kaka, but we certainly should call him for some other one. So he's also a great guy, very funny. But anyway, I think on that note we could conclude मी सगळ्या प्रेक्षकांना सांगेन किंवा लिसनर्सला की तुम्ही पेस्टन काका ऐकलं नसेल तर अगदी आवर्जून ऐका. 100% ऐका. 100% ऐका. आणि आम्हाला 100% फीडबॅक द्या की तुम्हाला पॉडकास्ट कसा आवडला. आम्ही पुढचा एपिसोड घेऊन नेक्स्ट वीक घेऊ. तोपर्यंत कीप लिसनिंग. वादच नाही मध्ये भूपाल, ध्रुव आणि विनीत आपली रजा घेत आहेत. 100%. धन्यवाद. थँक्यू. Bye-bye. Thank you. सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी,
सुनता है गुरु ज्ञानी सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही है धीमी